Oké. Kettő dolgot megnézek. Jó. Akkor nézem a másik dolgot. Hogy vagytok, srácok? Jó a zenéje a játéknak. Piszkosul tetszik. Na. Múltkori előző részben beírtátok, hogy nem lehetett hallani a hangomat. Már kíváncsiságból visszanézem, tudjátok, ilyenkor a részeket. És meglepődök, de hallható a hangom rendesen. Szóval fuck. Ilyenkor van az, hogy nem értem a dolgokat, hogy hallható a hangom, nincs gond a hanggal, nincs recsegése. Igazából vegyétek hangosabbra, más nem tudok mondani, mert nem nyomol a játék. Mindenesetre üdvözlök egyébként mindenkit. Szóval ha valakinél nem hallatszódok, az vegye hangosabbra a játék. A Youtube-on ugyebár a hangerőszintet, meg a számítógépen is a hangerőt, mert hallatszódik a játék zenéje, a monológok, még a suttogások is, amik bizony vannak a játékban. És erre csak most figyeltem fel, ahogy visszanéztem, hogy a bárbot például suttogoznak. Szóval, hogy is kezdődött az ügy? Oké, nyomozás. Szóval, hogy is kezdődött az ügy? Lecsízsósítottak. Tárgyak. Furcsa lista, magnum, levél, kártya, Natasha kulcsa. Nem vagyok biztos benne. Pontos lehet, de nem most. Majdnem, de nem pontos. Pontosan ennek jónak kell lennie. Most így nem is igazán vágom. Gangsterszerző, különös fenyegetések. Különös fenyegetések. Ez az. Jé. Én vagyok a hülye, de most elakadtam. Natasha és a fenyegetések, de mégis mi a kapocs? Gyanússá teszi őt. Ő lehet a forrásuk. Egyértelműen neki szánták. Egyértelmű, hogy nem neki szólnak. Most a házára valakinek ráírod azt, hogy kurva, meg hogy bedobsz egy téglát és arra írod, hogy kurva, meg ilyenek, azt egyértelműen neki szánod. Yeah, the threats are meant for Natasha, no doubt about that. Igen, a fenyegetések nagyon szólnak, ez egyértelmű. Nyomok. Debóra. But there was something Natasha didn't speak about. De volt valami, ami Natasha nem beszélt nekünk, megmutatta nekünk, hazudott róla, titokban tartotta előttünk, elfelejtette megemlíteni. Titokban Natasha is terrified, and she's in real danger. But she kept this list hidden from us. It seems too important to keep it a secret.
Várja. Olivia. Louis. But what could we do with this list? De mit kezdjük ezzel a listával? Valami köze lehet a dolghoz, gyanúsá teszi őt, hogy valamit tudhat a dolgról. I know only one person who moves in circles high enough to know where it's from. Lewis. We must ask him if we want to get out of this dead end. Oké, akkor Louis-t megnézzük. Ügy lezárva. Ügy lezárva? Így érzed? Rendben. So, the card is, maybe a dead end. The piece of painting, too. Szóval kártyatlan zsákutca a festmény darabkája szintén. But the list Filmar gave us... És az a lista, amit filmától kaptunk? Exactly. Pontosan. Full of those imposing names. And I only know one person who moves in similar circles. Lamar! Yes, Marty. It's Lewis. Exactly. Ez jó volt. Lamar! Nem. Louis. Pontosan. Of course, it's Lewis. But where do we find the Bunny Man? Fölhívjuk. Well, since he owns this building, I'm hoping he's here. It's worth a call. You know his number? By heart. 555-932. I wrote it down in my notebook as well. Oh, you are a professional, Boss Bird. Mennyi? Jó, pontoság. Személyek. 932? 932. Hey, Lewis, sorry to disturb you again. Could you come over to my place? I have a question for you. It's very important. It's about a case. A real case? With the chicken police? Of course, Sonny. I'll be over in a few minutes. Oké, akkor Louis lesz igazából Thanks, nagy pal. segítségünkre. I owe you one. One? Just a second. Jé! Itt is van. Marty egyébként mondta azt valamit? Look, I'm sorry I dragged you into this, Marty. Ah, don't be. I would have been bored to death, still be on that shooting range. And Laura, what about her? She's used to it. Every New Year's the same. You know, since that special one. Don't say it. A bloody New Year's. Yeah. So Laura's probably at home, waiting for me on the couch, staring into a candle and killing a bottle of wine. Or two. You can get out of this any time. You know that, don't you? If you start something, finish it, right? Let's just make it through alive, okay? Or Laura will bite off my head. Literally. I'm on it, partner. Oké. Akkor Louis. Thanks, Lewis. Again. Oh, don't mention it. Besides, it was my big dream to help you with a serious case. Well, let's hope you can help. What can you tell me about this list, old pal? Impozáns nevek? Well... Nos? Well, these names, I know half of them personally. Maybe even more. Aha, az jó. Az már egy eléggé nagy előny. Akkor felét személyesen is ismered. I knew it. Tudtam. Faszat.
but I have no idea what kind of list this is. Here we go. But these are all members of the upper class, politicians, business people. Oh my. Even the commander of the Royal Guard. Oké, akkor a listán olyan emberek vannak, akik a felső 10.000-ben vannak benne. Damn. Franc. But I really don't know what it means. Tényleg nem tudom, mit jelent. So, is it a dead end? Akkor zsákutca? I'm afraid so. Attól félek, igen. I didn't see her after the show. If I'm not mistaken, she usually leaves when everyone else has already left. What else do you know about her, Lewis? Not much. What everybody knows. She was a dancer, then a backing singer, then star, and then club owner. We found out as much already. Do you think she'd fled the Stavonian massacre? That's why the secrecy. Do you mean the massacre of the royal family? I'd say her accent is a dead giveaway, and her name too, though it's undoubtedly an alias. Aha, szóval álnévnek is igazából a nevét. So it's possible that she is a part of the royal family. I don't think so. Nobody could have survived that awful night. Okay. You're probably right. Oké, akkor Natasha megvan. Dorora Deborah, Ibanez. the girl who came to me tonight. Yes, she's a very lovely young lady. Tényleg, Louis láttatta utoljára. Where did you take her after you two left? Where she asked me to. To Flowerville. Flowerville? Rochester Street 37? Rochester Street út 37-ben? Yes, exactly. Why? Gyakorlatilag egy gyilkos karmába belevezette Louis. Luck. Kotlós. Did something happen? Nothing good, Lewis. Nothing good. Oké. Furcsa kártya. I don't know what you said to him, but after you finished, he almost immediately van disappeared. Really? That's suspicious. Or he had business elsewhere. It's New Year's Eve. Everybody's going somewhere. Oké. A kártya, amit találtunk. Ez. This? Ez. Oh, my goodness. Újóságok segít. I think we have a bingo, gentlemen. Oké. You see, I also have one of these. Ilyen nem, nekem is van. A card? Like this? Really? Na, az faszad mellé. Yes, it's a membership card to a very exclusive club. Egy exkluzív klub tagsági kártyája. How exclusive? Very. Nagyon. Így, hogy ennyire okés. Akkor most már értem, hogy Kristóf, mondtad nekem azt, hogy Louis az milyen. That's what I'm talking about. Okés. What does SN mean, Lewis? Az eszem mit akar, Louis? It's the sweltering Nile. Sweltering Nile. Nile. But that's a... Well, yes, it's a brothel, but it's not like that. It's something completely different. Aha, szóval egy bordélyház, de nem olyan, ami... Calm down, Lewis. We're not gonna tell anybody. Új helyszín. Thank you so much. It is rather embarrassing. Listen, Okay. Lewis. How do we get in? You want to get in? Well, if you show them this card, they'll surely let you in, but it will be obvious you're not regulars there.
We're used to that. So, are we going to a luxury brothel? Correct, Marty. Thanks for the help, Lewis. I owe you one. For the third time today, I think. What should we know about the place, Lewis? Besides what they're dealing in there. Mit kell tudni a helyről? No, it's an elegant and exclusive place. Not everybody visits them for that, you know. Some animals just go for company. I see. I guess it's mostly visited by the upper class. Mostly, yes. The wealthy who have a taste. Yes, of course. Is it true what they say, that it's some kind of hidden stronghold of the royalists? Királypártiak igazi kis erődménye. The Nile is a proud herald of the coexistence of all the species. Yes, but stronghold? I don't think so. But the place must be an eyesore for the separatists, right? Oh, don't worry for the girls, Sonny. They can defend themselves quite well. The separatists wouldn't dare to go near the place. Aha! Well, we'll see what they have to say about these two old cocks. Oké. Teljesen más mondat, hogy... Hát a kák, az két dolgot jelent. A kakas is jelent. Vén két kakashoz, vagy vén két faszhoz. Igen. Mind a kettő helyes. That was a little bit, equivocal. Igen. Az volt. Oké. May I ask what you have gotten yourself into? This looks serious. It's complicated, Lewis, but nothing good. I can tell you that much. Ah, is there anything else that I can help you with? Maybe there's something. Oké, akkor Louis elmondta nekünk a szükséges nyomokat. A kártya, amit Deborah-nál találtunk, egy tagsági kártya, a Sweating Nine nevű luxus bordéba személyek. Louis. Csak a öreg tapsifles úgy tűnik szereti az időt meglehetősen luxus körülmények között elütni. Helyek. Egy már legendás luxus bordé, amit főképp felső 10.000 tagjai látogatnak, és Louis barátom, ahogy nemrégiben kiderült, ja. Aha, és akkor még 4 helyszínt kapunk. Oké, és nézzük csak. És akkor Sweating Nine, és nincs más hely. Akkor ide megyünk. Chapter 2. A gyilkosság. To Marty's delight, we were heading toward the most exclusive brothel in Clawville. The separatists and those opposing the monarchy hated the place, just like they hated everything that supported interracial relations and peaceful coexistence of all species. So the place wasn't just a brothel, it was a symbol. But just like a brothel is not a worthy symbol, Clawville failed to turn out the way it was intended. Well, here we are. The kingdom of long legs, silky skin, and fluttering lashes. We've arrived. Ezt annyira szépen megfogalmazta, hogy ezt ki akarom mondani. És itt is vagyunk, a hosszú combok, a básonybőr és a rebegő pillák birodalma. Megérkeztünk. Calm down, Marty. Watch your blood pressure. Terelő út. Még kaptam egy ilyet. Na mindegy, csak nyugodtan Marty, figyelj vérnyomásodra. Lemurlány, madár fickó. Hölgy, recepciós. Kutya, kisasszony. These brides are elegant, just like Laszlo said.
Louis. Louis. What do you think could be the old rabbit's type? Fluffy tails? Furry ears? A raspy tongue? Oh, for the love of all the gods, stop it. Just think about it. De most nem akarom belegondolni még én sem. Please shut up, Marty. How young is this girl? Damn. This place is clucked up. Do you think they're forced to do this? Marty, we're not here for that. Just for the information we need. Yeah, but you know what, Sonny? We're fortunate to be able to choose what we do with our lives, huh? You are, Marty. You have the chance to work with Santino Featherland. Me, on the other hand. Aha. A fine young gal, that's for sure. She's what I call an exotic beauty. Well, that's one way to put it. Hey, every animal's the most beautiful thing in the world to someone. Yeah, you're right. Oof, I don't know about you, but I go weak in the knees for stripes. Csíkoktól elgyengülne. Please, Marty, I don't want to know. And I don't care. Keep it to yourself. And let's get out of here quickly. Hát ez már végig Can't I tudok even nézni. talk to you anymore? You can. Ask about the weather, or how's my lower back. Those two are even connected if you want to know. Old fart. Péntrottyos. Beauty is relative. Szépség az relatív. Yeesh. That guy's stare gives me the creeps. I can see why. I've always told myself that birds are weird. What did you just say? Te is madár vagy, te hülye! Huh? What? Me? Nothing? Semmi. Is he a bouncer or a guest? I'd rather not ask. Madár fickó. Ah. That woman, she's familiar. Do you think it's her? The broad from the Bloody New Year's? God damn it, Marty, do you have to say it out loud? It gives me goosebumps. Ez a csaj volt, aki felkereste a véres szilveszteren. Milyen érdekes. Chicken bumps more like. Anyway, I don't know if it's really her. I always get confused by the exotic ones, but yeah, maybe. Honestly, it gives me the creeps. Yeah, me too. Holy fur. You swallowed so hard, the whole place shook. De szent ször! Akkor átnyelték, hogy egész épületben remegett. Are you kidding me? I've never seen anything like this before. Is this even legal? Legális ez egyáltalán? Why wouldn't it be? I don't know. Vice? Elköcsön díszlet. You really must be joking. Vice in Clawville? Itt Clarville-ban? Okay, I was pulling your leg, but still, it's a little hot in here. Oh, cool down, Marty. Don't even look over there. Remember Laura, your wonderful girlfriend, whom you love more than anything. You don't need to tell me. All I'm thinking about is her. Csak ő jár. With a hatchet in her hand. More like my nuggets. Inkább tekenyem. That's... Laura, 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 Laura. That's it, Marty. Just slowly turn away from the pictures. És azért lassan forduljon a képektől. Laura, Laura. That's it, Marty. Laura, Laura. That's it, Marty. Oké.
I don't even know. Good gods! Hey, keep it down, Marty. I see it now. Of all that's furry. Yes, it's very furry. Or more like, shaggy. Aj, de rossz. Olyan rossz. De miért? Miért? Aj, oké, akkor róka vagy. Excuse me, gentlemen. Would you be so kind as to help me? With pleasure, ma'am. The zipper always comes down on my dress. Would you kindly zip it back up? Mindig lehúzódik a cipzár ruhámon. Megkértem, hogy húzza fel nekem a fiatalom. Can I, Sonny? Szabad, Sonny! Ezt megkérdezi! Zseni! Oké. What am I, your mother? Do what you want, for Megkérdez God's a sake. nyár, azt csinálsz, amit akarsz, az Isten szarávére. Happy to help, ma'am. Oh, what a gallant young man. Clucking lords. Kotlosnak. Ne már! Oh, thank you, honey. Marty, ma'am. Marty McChicken. Thank you, darling Marty. I'm much obliged. Anytime, ma'am. Anytime. Oké. Marty megy a Laura egy gyönyörű meleg színű ragadozó. Nem tudom mit eszik Martyba, de nagy mázlia van a tollpárnának, hogy egy ilyen nő van mellette. Tollpárnának. Az ügy, ami örökre megváltoztatta Sonny és Marty életét, egy különös bejelentéssel kezdődött, melyet egy tigris hölgy váratlan látogatás előzött meg, és végül egy keltető házban végződött, ahol két nyomozó példátlan mészárlás szemtanúi lehettek. Az ügy hátterében egy még sosem látott méreg állt, melyet azóta sem sikerült beazonosítani. Sonny személyesen is érintett lett az ügyben, amikor egy különös cilinderes alak a családját vette célba, ám mielőtt elkaphatták volna, elmenekült. Az ügyet valójában sohasem zárták le, ám a fő ügyész nyomására az újságok másnap mégis úgy számoltak be a vérvörös szilveszterről, mint a kakas páros a csirkakupók dicsőséges győzelméről. Innen indult útjára egy kényszerű hazugság nyomán. A csirkakupók legendája. Fuvajda! Hello! Szia! Hogy vagy? Közben azért beszélgetek itt a recepcióssal. I think she must be the receptionist. Hogy vagy, Fuvajda? Bravo, Mr. Detective. Why'd you have to be like that all the time? Well, sometimes I seriously can't decide if you've become totally stupid over the years, or it just entertains you to act that way. Well, you know, that's a good question. Ez egy igazán jó kérdés. That's exactly what I mean. My name is Day-Night Diamond. Welcome to the sweltering Nile, gentlemen. Szóval Diamond. Aleszkát sokkal jobban elfogadtam volna, de nem baj. Diamond. Miss Diamond, I'm Sonny, and this is my partner, Marty. If I may, miss, you have a beautiful name and exceptionally wonderful stripes. Sikerült elindítani ma rendesen a Manhunt 2-t, de így is szarrá kellett patchelnem, hogy a sok felesleges effektet kikapcsoljam, meg 60 FPS legyen. Meg fogsz lepődni, egyébként PSP-n 60 FPS-sel fut a Manhunt, és szebb grafikája van, mint PC-n.
ha jól emlékszem, fúvajta, nem akarnak elkeseríteni, hogy csak egy emulátort kellett vele tölteni és a iszófájt és már játszhattál volna. Ne beszéljünk róla, jó? Mindenesetre a Manhunt 2 az egy érdekes játék. De talán az miatt már a sztori az teljesen más, mint az első részhez képest. És ez inkább egy ilyen furcsa egyvelege egy ilyen másfajta érának, mint amit megszokhattunk az akkori videójátékos közegből. És az miatt emelkedett ki a Manhunt 2. Majd úgy is játszok vele, akkor majd nem játszok vele, úgy mondom, hogy majd végigjátszásra belőle, és akkor majd látni is lehet. Aztán pár ország, hát a 2-t azt betiltották nagyon sok országba, de az 1 volt igazán nagyon betiltva. Ha jól tudom, 50 valamennyi országba, és a legbetiltottabb játék a Manhunt. A meglepetés az, hogy én egy Manhuntos kis dolgot én már egyszer fölraktam, de nem erre a csatornára, hanem másikra, és kaptam copyright strike-ot. Szóval kicsit félek attól a játéktól ilyen téren, hogy copyright-olva leszek. Az előző, tehát ugyebár egy másik csatornám az pont ez miatt ment tönkre, 2 copyright strike, utána így töröltettem róla a videókat, mert eléggé gyengécske volt minden. Magyarországban nem, csak copyright strike-kor volt az eleje. Magyarországon nem igazán tiltogatnak be, azt hiszem, ha jól emlékszem, kiváltképpen én személyen, hogy egy-két játék fixen nem jelent meg Magyarországon, ami betiltás véget történt. De igazából ez kormánypropagandás volt. Mind a 2, ha jól emlékszem. A magyarokat propagálták. Unblock ezt át szokták engedni, mert nincsen gyakorlatilag Magyarországnak szűrője, de azt a 2 játékot a parlament nem engedte. Az egyik azt hiszem kiváltképpen nem csak a magyarokkal foglalkozott, de a magyarokat állította be a legrosszabbnak. 2 ilyen játék van összesen. Nem is tudom már mi volt a nevük, de régebben én rájuk kerestem, és nem lehet letölteni igazán, ahogy így nézgettem. De ez már régen volt. 10-valahány év. Már eltelt azóta. Nem tudom, hogy már mennyire vannak ezzel így. Az a helyzet, hogy a régi játékokra nem tudok úgy nyilatkozni, hogy most így fullba emlékszek minden egyes mozzanatukra. Ilyenkor nem emlékszek. Pedig jó lenne azokra a játékokra. Na mindegy, minden esetre a Manhunt egy jó játék. A végigjátszását tényleg ajánlom. Fú, vagy nem tudom, játszottál vele egyáltalán, hogy úgy magában végigvitted már. És újra játszod, vagy csak most tervezed elindítani újra. Vagy mi a terved vele? Aj, nem tudom fogalmazni mai nap. Gyönyörű nevek. Marty, not now. Oh, thank you very much. Please excuse him. He doesn't visit places like this very often. Me neither, to be honest. Oh, nothing to worry about, gentlemen. There's a first time for everyone. Egy bordélyházban vagyok, de ez már túlzás. Fúvajda, egyetlen egy dolgot jegyezd meg. A Manhunt 1-hez képest a 2-t én jobban referáltam. Játék... hogy fogalmazzak, játékmenet szintjén, de csak az elején. A végére azt mondom, hogy gyengécske. És kb. Annyira, mint a Manhunt 1-nek a vége. Annyira gyenge. Annak se volt erős sose a vége. De azt mondom, hogy egy végigjátszás mindenképpen megér. Már csak azért, hogy a utolsó dolgokban kiderüljenek a dolgok.
második résznél igazából a 2/3-ának kiderülnek a dolgok. Az 1/3, ami maradt a végén, meg hát... nem arról szól, mint a 2... hát... mint a 2/3 elején. És ezzel nem spoilerezek semmit. Megéri végigvinni. De amúgy furán fog hangzani, de eléggé ötletesek benne a kivégzések szerintem. Persze ötletesek, ezt mindenki szereti benne. You're absolutely right. Azért lett nagy felhajtása a játéknak. We're just interested in a certain lady called Deborah. Deborah? We don't have any employees by that name right now, but if you want, any of our girls would love to be Deborah for a night. De nem! Én nem olyan... nem akarok olyat! Félreértések magas iskolája ez a játék! Nem! Én ilyet nem akarok! Hát a Rockstarnak nagyon sok jó játéka van, ezt azért be kell ismerni. Van persze rossz is. De... majd lesz olyan, amikor egy évben leülök, és neki fogok esni a Rockstar játékoknak. Ezt én megfogadtam magamnak, mert tudom, hogy nagyon sok játékkal játszottam a Rockstar repertoárjából. A Red Dead Redemption például én soha nem játszottam ki. De a második résznél jutottam legtovább, de az nagyon unalmas volt. És ott van még a Red Dead Revolver, amivel szintúgy játszottam, de nem vittem ki. Igazából azokkal adós vagyok saját magamnak. Szóval, ja, a Red Dead részeket azt mindenképpen akarnám. A Manhunt az egyszerű menet lesz, mert az egy ilyen célnaszálas játék, alias, hogy egy vonalba megy. A GTA-k azok egyértelműek, habár azoknál is lesznek szivatós részek. Mert sős, imádom egyébként a GTA-kat, de ez nem azt jelenti, hogy én például fel fogom pontozni túlzottan valamelyik GTA részt, nem, én számomra egy olyan játékok, amik ilyen alkalmilag jók, vagy csak hogy így elhülyéskedjek benne. Nekem azok a részek tetszettek legjobban, de mint végigjátszás a legtöbbet egyszer vagy kétszer vittem ki. Valamit 5-ször, ez volt a Vice City, szerintem ez egyértelmű. Csinálhatnánk belőle egy harmadik részt, szerintem nem lenne akkora hiszti belőlem, de lenne. A Splatterhouse-t azt vágod? Volt a csatornán a Living Dead, vagy nem is tudom, mi nem? Living Dead? Lehet. Mindegy. Van egy játék a csatornámon, ami 100. végigjátszásom volt, nehéz játék, de maga a Splatterhouse-nak egy ilyen újra gondolása, és hogy fogalmazzak, a Splatterhouse-ról egyöntetűen a közönség és mindenki így nyilatkozik. Szarjáték. Fos. Az indok meg nagyon egyszerű. 1. Nehéz. 2. És ez így a legfontosabb. Brutális. Na most megjelent a Splatterhouse 2013-ban az új változat, és úgy leszítta a sajtó, úgyhogy egyértelműen nem játszottak vele. A Splatterhouse, elmondom nektek, a top 50 legjobb játékaink között benne van az új feldolgozás. És nem mindegyik feldolgozás ennyire jó. Teszem hozzá egyébként remake is a 2013-as Splatterhouse, vagy 10-es. Na mindegy, Xbox 360 toltam, nagyon jó játék, ajánlom. Az érdekességek azért vannak benne, ráadásképpen aki végig akar játszani, ne adj Isten, az első 3 részt, ami még előtte jött ki, annó 90-es évek környékén, a játékban benne van a 3 rész. Szóval megveszed a játékot, és kapsz 4 játékot. És még ezt lehúzták. Szóval, fuck it. Szerintem már készült durvább játék a Manhuntnál.
Nem igazán. Talán 4 játékot tudnék felsorolni, vagy 5-öt, ami tényleg durva, de szerintem nem annyira durva. Hát a Manhunt széria, mint magában, így a 2 rész, azok a legdurvábbak, szóval nem tudok olyan játékot, ami durvább lenne. Pedig nagyon sok horror játékkal játszottam, de én például az Outlast-ot nem találom durvának ahhoz képest. Az Outlast az a 5-6. És most kijött ez a Madison. 7. És akkor a Manhunt durvá, de maga a durvulás terén 9-10. Leginkább tényleg voltak, ahogy kiüsse a sajtót ez a hír, ami a Manhunt körül volt. Szóval ott volt logika. Van pár játék, ami tényleg tud durva lenni, kevésbé ismert darabok közül. A Splatterhouse talán az egyik ilyen, amit úgy mondhatom azt, hogy egy ligába játszik egyébként a Manhunt-tal. Azért említettem meg a Manhunt mellett ezt. De a Splatterhouse-t is úgy lehúzták minden egyes résztől, szóval hódfelesleges erről most így diskulálni. Indokolatlanul lehúzzák a játékokat. Nem tudsz velük mit csinálni. Így hát talán nem készült durvább játék a Manhunt-nál. Talán 1-2 játékot tudok mondani, ami durvább, de nem úgy. Én például valahol a Death Space-t is oda sorolnám, de olyan nehéz benne meghalni. Abban azért durva kivégzések vannak. A Mortal Kombatban, az újakban is, de mint tényleg ilyen brutális lenéző kivégzések, az csak a Manhuntban voltak. Meg a Splatterhouse-ban. Születtek durva játékok, de nem kiemelkedően, varázslatosan durva. Úgy fejből tényleg most nekem egyedül a Splatterhouse, ami nagyon beugrik. A Mortal Kombatnál úgy érzem néhol, de ez a jaj, egy kis epe, egy kis vér, egy kis hányás. Hagyjuk már. A Manhuntban gyakorlatilag vannak olyan részek, ahol hogy fogalmazzak? Olyan főszereplő vagy, aki mész és ölsz. A Visage sem durvább szerintem, hát az alapból egy ilyen szellemhorror, kb. Számomra sose volt az például félelmetes a Visage. Szóval azt sem mondanám annak. Mert úgy magában brutalitásban sem azt a dolgot üti meg. A PT sem annyira durva, ha bár ott van egy halott magzat. Még az is így is távol van. A Rule of Rose még talán az. A brutalitás terén nézzük. A Rule of Rose. Még talán megjelölném így harmadiknak a Rule of Rose-t. A téma véget. Ja, és az eredeti befejezés az teljesen máshogy zajlott volna, így hát. Meg annak brutális minden része. Igen, Rule of Rose. Aztán az is egyenrangú a Manhunttal. Az is egy ilyen 9-10 környéki. De amúgy azt furcsám a főhősbe, hogy a első öléskor még hány meg szarul van, utána meg már szemrebbenés nélkül öl mindenkit. Hogy fogalmazzak? Az első baszásra is meglepődsz, hogy azt a de jó érzést, de a másodiknál keményebben fogod nyomni. Legalábbis. De mindegy, értenire gondolok. Valamit egyszerű megszokni. Az ölés is ilyen. Nincs ilyen alkalmazottunk jelenleg, de bárki bárhogy szívesen lenne Debra. No. Excuse me, you misunderstand. She doesn't work here. Nem hiszem, hogy így dolgozik. I'm afraid I don't follow. Ez esetben nem értem. It's kind of confusing, but let me try to explain. Please, I'm at your service. I'll gladly answer any of your questions. You hear that, Sonny?
Any questions? Ja, egyébként ki fog derülni Fuvajda, hogy miért reagál úgy elején egyébként. Az úgy értelmet fog nyerni. A sztori azért mondom, hogy jó egyébként a Manhunt 2-be. Habár egy kicsit kiszámítható, de jó. Csak kár, hogy magában a 2/3-ánál úgy le van lőve így a sztori. Kicsit hamarabb ér véget a sztori, mint hogy kap magyarázatot pár dologra. Na mindegy. Shut up, Marty. Oké, szóval van egy Diamondunk. Név Day-Night Diamond. Fajta zebra. Nőstény. Gyönyörű, kimért és profi, és valószínűleg prostituált. Ez már jól hangzik, kedvenc. Csinos zebra, recepciós a náj pultja mögött. Hello Warzone, üdvözöllek, hogy vagy? Hogy higgyeg a fityeg? Ha már rityeg? Kérdezek. Have you been working here long, miss? Okay. Almost 5 years, sir. And do you like your job? Very much so. I think it's only worth doing anything if you honestly enjoy it. Aha. Prostituáltnak lenni tényleg élvezetes lenni. Tapasztalja az zebra. You hear that, Sonny? You should take that advice. Megfordhatnád a tanácsát? I'm on it, Marty. I'm trying to get myself fired if you haven't noticed. Kipróbálom magamat ugatni, nem tűnt volna fel. State of Emergence. Az se várja. Erre rákeresek, jó? Mert nem szeretnék elmarkodottan mondani semmit. De nem ismerős a név. Aha. Ismerem, csak nem ezen a néven. Milyen érdekes? Hát... Figyelj! Ezzel még régebben játszottam, ha emulátorral fut, lehet, hogy lesz belőle végigjátszás. Csak jelez nekem párszor mégis. Hát ha. De ebbe az évben fix, hogy nem lesz. Yeah, and me too. Collateral damage. Jelölékos veszteség. Aha. Do you know a gentleman named Louis C. Hayworth? Of course I do. Mr. Hayworth is a regular guest at our Rendszeres establishment. látogatója intézményünknek. I see, yeah. Értem. How regular? Ennyire if I may rendszeres a szabad tud. I can't give you any information about that. House policy. Mi egy szabályoztunk, ask? We tudja? have that too. It's called the law, ma'am. If you have any questions of that nature, please come back with a warrant. Touche. Egyébként ja. A lista. Does this list mean anything to you? This? I'm not sure. No, nothing. Oké. Don't you see some familiar names on there? I do, but everybody knows those animals. Personally, I have no contact with any of them. Aha. I see. Oh, thank you. Jó. És Kátya? Look, she gave this to us. The girl named Deborah, the one we asked you about. I see. Do you know what this is? Of course. It's a membership card. Was this person a regular here? If this belonged to her, then yes. I can check for you. Please, the ladies will entertain you while you wait. I'll be right back.
Thank you. Much obliged. May I invite you gentlemen for a drink, perhaps? Elmegyünk, iszunk egyet, srácok! No, thank you. We're in a hurry. Oh. I apologize for the wait. Please, come with me, gentlemen. Oké. So you were successful. My mistress, Madame Zavas, would like to meet you. Madame Zavas, szent tájékozom. You mean that, Madame Zavas? Oké, szóval Madame Zavas valami hangzatos és eléggé előkelő névnek. As far as I know, there's only one of her, so Igen, úgy yes. tudom, belőle csak egy van, igen. Please, miss, take us to her. With pleasure. Madame Zavas was a legend in Clawville. Her name was known all over the wilderness. She's an avid royalist, former member of the Council of 12, spy master, assassin, businesswoman, and courtesan. To be honest, I didn't even know she was still alive. She's no spring chicken, that's for sure. She could also be my mother, or maybe my grandmother. First Ibn Wessler, now her. Honestly, tonight it wouldn't surprise me if His Majesty Hector III didn't grace me with his presence. Vicces lenne. Interesting pieces. Do you think so? It's the art of my people. Crocodiles? There are many kinds of crocodile in the wilderness, Mr. Featherland. This is the art of the Nilenites. Ah, hence the name, the sweltering Nile. It's a river, Mr. Featherland. My ancestors lived by this river a long time ago. Értem. A Nílus, gondolom. Ah, interesting. Thank you. Halott óra. Is that the time already? Ennyi az idő? Have you noticed your clock's not working? How observant you are. That clock isn't meant to show the time. It's a decoration. A memento. Aha, szóval egy Emily. It's beautiful. Indeed. Ez több, mint egy emlék szerintem. What a painting. Congratulations, ma'am. Marty. Yes. It's beautiful indeed. It's more than 40 years old. You know, I was considered pretty then. Aha. Oh, don't say that. You still look great, ma'am. Thank you. It feels good, but no. There's no need for lies. Those days are long gone. Every age has its truth and its beauty. For me, beauty is not in the looks anymore. Aha. I agree, ma'am. Oké. A bűz és bűnhődés. There are books here on quite a variety of topics. That's quite a wide range of interests. That's quite a wide range of interests. There are books here on quite a variety of topics. That's quite a wide range of interests. Ölő 49 éve. There are books here on quite a variety of... That's quite a... Egy kulcs az elméhez. There are books here on quite a... That's quite a... So she is the legendary Madame Zavas. Igen, ő az. So she is the legendary...
Jó, akkor beszéljünk. Let me introduce myself properly, ma'am. Mr. Santino, I know who you are. And I also know your partner. The legend of the chicken police is always one step ahead of the chicken police. Thank you. That's flattering. Oké. May I ask what you are looking for exactly? Here on this night? Az egyik vendége. You know, that's an interesting question. The card we've shown your lovely colleague. Belongs to an old friend of ours, whom we haven't seen for a long time here. Aha. Szóval egy olyan baráti, akit rég nem lát. And the name? Unfortunately, no, Mr. Santino. That's confidential information. In my line of work, discretion is everything. Rég barát, de nem mondhatja el, hogy ki az. Well, you know, in our line of work, the law is above everything. Oh, do you think so? I could tell you what your colleagues think is also above everything. But, as I said, discretion. Értem. Look, ma'am, we don't want to impose. We're conducting a private investigation, which started off as harmless, but now it's murder. That sounds serious. Igen, eléggé komoly. It is serious. That's why we'd be grateful for your help. In that case, I'm at your service. Ask your questions, and I'm going to answer to the best of my knowledge. As long as you're not wading through muddy waters. Fortunately, I swim very well for a chicken. Szerencsére csirke, elég jól úsz. I swim well, too. Igen. Kak, Adil. Oké, szóval ez így barát. Legendás kém és kurtizán, Madame Zaivas vezeti a bordélyt, elővigyázatosnak kell lennünk, a nőnek igen csak rossz híre van a szerte a vadvilágban. Személyek. Név Madame Zaivas, krokodil, őstény, a mosolya hamis, ő maga is hamis, de a veszély nagyon is való. Jól hangzik. Madame Zaivas kém és kurtizán, aki már akkor legendás volt, amikor én még kicsibe voltam. Mesék szóltak a szépségéről és a gyilkos hidegvérségéről. Már a felette is eljárt az idő, de nem tűnik kevéssé veszélyesnek, mint amitről a legendák szólnak. Most az Werdling Nine nevű luxus bordélyház tulajdonosaként tengeti napjait. Kódex. A Nélentil kultúra egy ősi, már kihalt civilizációról ered, ami annak idején egy jelentős és nagy birodalom volt a vadvidék délnyugati forró égövi vidékein. Egyik híres, ma is élő képviselője a népnek Madame Zaivas, a legendás kurtizán. Oké. Kérdezzünk. This place isn't just our home with the girls. It's a sanctuary. Ez egy szent. Really? How? It symbolizes why the city was founded almost 1,000 years ago. Unity, love, freedom. Interbreeding? That too, yes. Do you have a problem with that? Oh, don't get me wrong. I don't. My girlfriend's a predator. Aha. Really? I'm glad to hear it. Louis Hayworth is a good friend of mine. It surprises me that he's a regular here. You wouldn't believe our clientele. You would be shocked. No doubt. Louis, does he come here often?
Not so often. Thank you for the vague answer, ma'am. The mystery is thrilling. The thrill is life itself. Aha. That was beautiful, ma'am. Tell me, have you ever seen this list? I have. Oké, akkor ő Madame Zaivas lehet, hogy már tud segíteni. Am I right to assume it has something to do with the sweltering Nile? It does, yes, but I can't tell you more about it. No. Ó, ne bár. Discretion is key. Absolutely. Szóval, akkor nem Zaivasztól fogjuk megtudni ezeket az információkat, ami létfontosságú lenne. As I was saying, it belongs to us. Only our most valuable guests have one of these. And our employees, of course. The employees, too. Good to know. Can you tell me if this card belonged to a guest or an employee? Okay. No. I thought so. Yes, thank you. Szóval vagy egy itt dolgozóé, vagy egy kuncsafté. De jó, egyre inkább bővül a kör. Do you know Natasha Katsenko personally? Yes, I do. Tell me about her. Warm-hearted, protective, quick-tempered, fierce. Yes, fierce. Thank you. Very useful. Deceit is everything to Zavas. She used to be a spy, so I'm gonna take her every word with a grain of salt. Aha. Zavas mindene megtévesztés, vala legendás kém volt, ezért fenntartásokkal kell kezelnem minden szavát megtévesztő. De hát ez egy eléggé gázos szituáció. Kit takar a legenda, mint Zaivas? Ki maga valójában? Who's behind the legend, Miss Zavas? Who are you, really? Just an animal raised to survive, Mr. Featherland. And because I've been taught, I know how to survive. I always was what I had to be. And you managed to dodge my question. Clever. Well, you see, this is one of the typical elements of survival. The way of dodging a delicate question and still making the questioner believe he got the answer. But you're too cunning and experienced, aren't you? You're not an easy one to fool. I'm trying to maintain appearances, ma'am. You should. Appearances, most of the time, are stronger and more dangerous than the truth. Okay. Nem túl veszélyes manapság. Isn't it dangerous being a royalist nowadays? You know, Mr. Featherland, those that are genuinely dedicated never care about danger. That's something you must know even better than I. Do you think it's my loyalty that motivates me the most? If you do, I'm sorry to disappoint you. Maybe you're not loyal to the police, Mr. Featherland, but you are to your own principles and ideals. Am I right? Da. That's true, but you're avoiding the question. Why did you stay in the king's employment after the scandals that are making half the city riot? What makes you still believe so much in the institution of monarchy? You know, I always adapt, but only to a degree where I still don't have to give up myself and my ideals for the sake of survival. You'd rather die, then?
Maybe it would seem too dramatic or even romantic to you, but yes, exactly. I'm sorry to doubt you, but I've always thought your kind was rather compromised. Do you mean spies or crocodiles? Spies, of course. I must disappoint you. But there aren't many groups as loyal and unwavering as the spies, Mr. Featherland. If you're telling me, ma'am, I believe you. Miért döntött úgy, hogy bordélyház ki? Most ez már csak egy túlélő. Aha. Ez elég igázos lesz. Mi igazából ez a bordélyház? What is the sweltering Nile? Is it really just a luxury brothel? First of all, it's what it looks like. Luxurious relaxation with luxurious ladies and gentlemen. For wealthy ladies and gentlemen with luxurious needs. And under the surface? If you're insinuating that my girls are kind of spies, you're on the wrong track. Don't they have confidential information on almost all the wealthy bachelors of Clawville? Bachelors? Don't be naive. Almost exclusively married men. Ez szinte csak házas emberek járnak. Well, then my question is even more valid. Of course, they know much. Many visit here who don't care about sex, Mr. Featherland. Some come here to talk. And meanwhile, they inadvertently say a lot about themselves. Which makes them easy targets for blackmail, right? It could, yes. But even the assumption is offensive. Mondja, kitám ki volt a kártyád, erről nekem? If I guess who the card belongs to, will you tell me? I wouldn't say that's an acceptable price for such a secret as this, but if you guess right, I won't lie to you. Then, I will tell you you were right. Good. Let's see. The answer to my question, Natasha Katsenko. Well, Mr. Featherland, it seems the gossip about you is right. What gave it away? Natasháról. Natasánál. Így ennyi. Szóval... It couldn't have been easier. There's a beautiful woman with a mysterious past, trying to keep it a secret, while someone's threatening her with the exact same thing, leaving rather unmistakable messages behind. Plus, we found the card on Deborah, who was her best friend and confidant. So she was either trying to hide it or destroy it forever, so no one could find out the truth. Am I right so far? Indeed, Mr. Featherland. So if I'm not mistaken, Natasha used to work for you before she met Ibn Wessler. He fell in love with her, gave her a job at the Millions Club. The rest is history. You have talent, Mr. Featherland. I'm really sorry you're not working for the government. I am working for the government. I'm a cop. Are you sure, Mr. Featherland? Valamit tud egyébként még. Touché. Indeed. Natasha used to work here. We can put it that way, but you know, this isn't just a workplace. She also lived here. She was part of our family, and we still love her very much. Right. That puts everything in a different light. Savas is a true survivor, always was. And she's proud of that, even to this day. Maybe I can get her to trust me if I play to this part of her.
Miért fogadta be őt? Talán önmagát láttam a sávon. Why did you take her in? Maybe you saw yourself in Natasha. She was only 17 when she knocked on the rear entrance of the brothel on an unusually cold, rainy night. I opened the door myself. Was Natasha alone? Yes, completely alone. Her left arm was slashed with an ugly wound, and she was frozen to the bone, barefoot, only a thin nightgown on her. Did she tell you what happened to her? After I brought her into the house, warmed her up, and changed her into new clothes, that was the first thing I asked. But no, she didn't tell me. We became very good friends, but I still don't know what happened to her and where she came from, or how she knew about this place and the rear entrance. And you weren't bothered by all those secrets? That would have been very hypocritical of me, don't you think? No, it didn't bother me. I make a living out of secrets, Mr. Featherland. Ebbe is van igazság. I see. Tudja, hogy Natasha onnan érkezett, miatt Cloverville-be jött Do you volna? know where Natasha came from before Clawville? Naturally. The poor dear couldn't even deny it. Even her name's eloquent, her accent, but mostly her manners, Mr. Featherland. She's from Stovos, and she belonged to the upper class of Stavonian social circles. She could barely even speak the language when I first met her. Aha. That's all you know about her. An ex-spy like you must have checked up on her new protege's past. That's the most exciting thing. Yes, I have. Multiple times putting my most treasured connections to good use. But nobody found anything. Natasha's trail could only be traced back to the Stavonian border. What happened in that country, no one knows. Aha. Szóval valami van így a ország határán kívül, ami mint egy titok burjánzik, de hiába lépik át a országhatárt és próbálják kiteríteni, még maga a kormány is nem igazán tudják. It's rather curious, don't you think? It is, Mr. Featherland, yes, curious. That's why I've always been rather fond of Natasha. Did it touch you deeply when she left you? Indeed, it did. Zavos is protective. It seems she's dedicating her whole life to her proteges. If I concentrate on that, maybe she'll open up to me. Mindig tartják a kapcsolatot? Have you kept in touch? Only occasionally, Mr. Featherland. She writes to me every few weeks, and very rarely we talk on the phone. But I haven't heard from her in weeks. The truth is, I've started to worry about her. Did she give no sign of being in trouble? Never. No. Natasha's not the kind to talk about her feelings. Egyébként most vettem észre, hogy olyan furcsán beszél ez a kroki. Ez a fog annyira hülyén néz ki, na majd látni fogjátok. Yeah, I've noticed that myself. Mikor lett te utoljára személyesen? When was the last time you saw her, Madame Zavos? Úgy értem személyesen. Maybe around 2 months ago. There was a ball, attended by Ibn Wessler, his beautiful mate Natasha, and myself. Yes. Okay. Was she herself? Did you feel like she was afraid, or
worried about something. On the contrary, she was unrestrained, free, radiant. She was in love. Yes, in her own unique way. What do you mean? You know Natasha loves on a different level than most Clawville women. Or most women in the wilderness, in fact. Maybe it's because of the Stovonian origins. Perhaps it's something else. So you didn't notice anything strange about her? Well, if anything could be called strange, it was that I saw a woman positively floating above the ground, who previously used to stand on it with 2 feet. De most nem ilyen. I see. Thank you, madam. Mit érzett, amikor megtudta, hogy Natasha itt fogja hagyni magát? How did you feel when you learned Natasha was going to leave? Honestly, I was very hurt. I loved her as a daughter. How would you have felt? I couldn't say. Nem tudja, hát azért basszus elhagyott a lányot, Sonny. And I still couldn't stop her, and you know why? Of course I do. Because you loved her. You've been in my shoes before, am I right, detective? Yes, I can feel you have. Ja. This isn't about me, madam. Please stop changing the subject. I have felt betrayed on a certain level. Yes, and offended, and alone. Even amongst all my friends. Were you disappointed in her? Only in myself, Mr. Featherland. But I have a hunch you know this feeling very well. Yes, you're right. Well, thank you for your time, madam. Anytime, detective. Yes, anytime. Így kell csinálni, nem tökéletes, de még mindig benned van, ami kell ehhez a melóhoz, azért a vén kakas még tud egy-két trükköt, igaz-e? Fontos nyom, Natasha a Svelting Knight bordéjában dolgozott, mielőtt Ibn Wessler megismerte, és kimentette volna innen. Aha. Please, gentlemen, wait here a moment. I would like to show you something that could help you. Okay. Oh, that's excellent news. Thank you. We will wait. Megvan. Do you trust her? Not in the slightest. Even her smile is fake. This woman wallowed in other animals' secrets until she became one too. That's exactly how I feel. Anyway, now that we're here, we can take a better look around. Just what I was thinking. Beautiful pieces for sure. Yes, this is the Zavos from the legends. Beautiful and... Yes. Igazából az óra érdekelne. Gyámlék. Natasha Svensvig-nél bordéjában dolgozott, mielőtt Ibn Wessler megismerte és kimentett volna innen. Zavos és Natasha nem csak ismerték egymást, de komoly közeli kapcsolatban is voltak egymással. Bocsánat. Még Zavos sem volt képes lenyomozni Natasha homályos múltjának minden részletét, pedig megpróbálta bevetni minden kapcsolatát és befolyását, ami nem kevés.
nagyon mélyen érintett, amikor Natasha, akit lányaként szeretett, elhagyta Neil Ibő Wessler kedvéért. Várjál. These books are here for... 49. Négy óra 9. Nothing interesting here. These books are here for a reason. És olyan magában a 49-es az a izé akar lenni. 30, 35, 40, 40. These books are here for a reason. Nem tudom. A hidden door. Who'd have thought? She is a legendary ex-spy. Well,
This is something I've never understood. Why isn't a key good enough? I mean, you can take that with you, but riddles can be solved by anyone. I don't think many animals get to be in this room, Marty. And the other thing is... Egyébként tényleg nem jöttek el olyan sokáig eddig a szobáig. Maybe she wanted us to find it. Exactly what I'm thinking. Who knows? Anyway, we're going in. Ajtó! This room is not like her at all. The other must have been for show. Marty, this is the reality. We're talking about a professional spy. Egy profi A kém. former spy. Still, if anyone knows how to mask her real face, it's her. Well, you think this is who she really is? Cold, dark, and tiny. And full of secrets. So the rumors are true. Hát akkor igazak a pletykek. De valószínű. Military intelligence. This dame's really something. I'm starting to think the whole brothel is just a cover. Hát igen. Makes sense. You think she's still working for Royal Intelligence? Well, based on what she told us, she's a committed royalist. So I imagine she does. Hector III, our great and fair king. I feel sorry for the poor fox, to be honest. Szánaszta szegény rókát. I don't. He has it pretty good. Would you like to live your life as a puppet? Everything you do, carefully planned. Your rule and authority, the whole thing, just for show. Aha. Even if he is just a puppet, Clawville needs a king. He gives strength and hope to many animals. I guess. This place gives me the creeps. Me too. We better get out of here before she comes back. This place gives me... Me too. Somebody Okay, started that's typing a letter, yeah. but left it unfinished. What does it say? Number 2947222, report about separatist group movements. Damn it. Don't even read that. What? Why not? I don't know about you, but I don't want to get caught up in the royalist-separatist conflict. What you don't know can't hurt you, right? I can't even recognize you, boss. Where did you put your sense of adventure? My sense of adventure has retired. Leave it alone. Names, numbers, dates. Oh, furry gods. Do you think they all belong to the brothel? Hell no. Half of it is a matter of national security. Nemzetbiztos elterhíti. What did we step into? You know what? I don't care, Marty. I'm too old for conspiracies. The only thing that matters to me is to find out what the furry hell we're doing here. And what it has to do with Natasha. Sure. Gyanús könyv. Aha. This has got to be it, Marty. Look at the missing page. Aha. Szóval innen hiányzott a lap. Oh, gods. And look at the names. Yeah, the ladies and their guests. Hölgyek és kuncsöftjöik. Damn. What this means, Marty, is that the most influential people in the city had been Natasha's patrons.
Some even from the royal family. This book could destabilize Clawville. At least the Clawville we currently know. You think this is behind everything? Somebody's blackmailing Natasha because of this? That could easily be the case. But something still doesn't fit. That piece of a painting. Sonny? If there's even a small chance of... Sonny. What? There's another familiar name here. Van itt egy ismerős név, azt nem mond, hogy a felesége. What are you talking about? Molly Starling. Clucking hell, Sonny. Molly? Natasha innen ismeri Mollyt! Aha! Akkor Molly a papagáj, ki kiváltképpen Sunnynak a volt felesége. She was working here too. Itt dolgozott. It's probably someone else with the same name. So that's why Natasha told me they'd known each other for a long time. Nem hazudott, tényleg régről ismerik. Look, boss. I can't believe it. All those stories about her past. Listen, Bossbird. Molly loved you, right? Isn't that what matters? Marty, please shut your fucking beak right now or I'll shut it for you. Okay, boss. I'm sorry. But... Just shut the cluck up. We've caught them sneaking around, Miss Diamond, you see? Ja. I see, madam. Az 1911-est szrak le. De kurva gyorsan. Oh, back off, ladies. There's no need for this. We don't want trouble. No, maybe you don't. Unfortunately, trouble has found you, gentlemen. Madam Zavos, we needed to know the connection. What this place has to do with Natasha. And my wife. Hát igen. Sunny felesége. Lehet, hogy neki van komolyabb köze most az egészhez, mint ahogy hisszük. Filthy cops? He's talking gibberish. May I shoot him? Nehogy lelőj. No, not yet, Miss Diamond. I'd be very sorry to put holes in your lovely striped skin, but believe me, baby, I will. I've always wanted to know if diamonds are bulletproof. Hát mindig akarom, hogy egy gyémántot fogja a golyó. Please, madam. It'll all be over in a second. No. We have received different orders, Miss Diamond. Stand down. Oh, I see. The pony does tricks on command. Well, I'm not surprised. Szóval parancsugrik a póni, igaz? Nem van meglepő. That's enough, Marty. You knew who she was, didn't you? What she meant to me. Well, well, Mr. Featherland. Aren't you interested in your case anymore? No? All it took was a name from your past, and your professionalism drowned in the mud. Stop playing games with me, Zavos. What does all this have to do with Molly? Nothing at all. No, she was just a little bird among the many who sought refuge here. You forced her into this. You'd love to hear that, but until she met you, she was one of us. Just another... You clucking... Sonny, no!
think I was dreaming. But it wasn't the kind of dream you'd want to remember. Dark and painful. Then the suffocating smoke woke me. It wasn't fried eggs, that's for sure. Where was I? What happened? Jeez. That treacherous crocodile. Then I saw Marty, who looked as horrible as I felt. Well, I've always wanted a romantic sea voyage. God damn it. I knew I shouldn't have gone along with this. Marty, I told you you could get out any time. And you knew damn well that I wouldn't. That I would never leave you in deep shit once I've joined you. You knew it, and you still asked me to do it. Marty, listen. You're a selfish bastard, Sonny, and you drag everyone around you down with you. How long was it till retirement? 120 days? Ennyi a hátra nyugdíjadik? 120 nap? 121. 121. But you just couldn't sit still on your ass, could you? Well, take a good look around, boss bird. This is you. And this is what follows you. Just this clucking misery. And dead bodies. Do you understand? You have nothing else to offer but suffering. Marty. And feeling sorry for yourself. Oh, you're great at that. I can't believe this shit. We're gonna die here on a goddamn blazing ship like roast chicken. Well, it's dramatic at least, just like you like it. Marty. What? I've almost managed to untie the knot. But if you keep thrashing around like that, we're really gonna die here. Mindjárt sikerül kibogoznom a kötet, de így folytatod tényleg időm. Ah, for cluck's sake, fine. Work your magic. Until then, I'm gonna say all the prayers I know. You better. Oké. Kötelek. Ezek. So what now? Jó kérdés. Mindjárt kitalálom. Now we run and swim. I can't swim. Well, you better learn fast or you'll die. I'm not gonna drag your fat ass to the shore if that's what you're hoping. Well, I shouldn't have brought this many guns with me. Throw them away then. Never. Soha! A fegyverek mielőnél valóban. Then they'll drag you down into the deep. Ah, I don't care. I always thought your gun mania would be your undoing. Cluck you, Sonny. We have to survive this first. Well, after you, boss bird. Oké. That furry, fucking clucking gods. Damn. Yeah. Listen, Marty. What? What you said on the ship. What about it? You were right. I knew this would happen. Or something like it. I dragged you into this deliberately. Because I'm not enough on my own. Sonny, cut the crap. No, I'm serious. I knew I couldn't do this alone. I needed you to, well, to look out for me. I don't need this, all right? Stop playing the wounded soul. I don't fucking care. Fair enough. You're right. Hell yeah, I'm fucking right. I'll, shut up now. Good. Lélekvesztő.
Süllyedt hajó. Nyom. Kezdjük a Moldival. Moldi neve ott merül fel, ahol legkésőbb vártam volna Madame Zaivasz könyvében. Zaivasz megpróbált kipöckölni minket a képből, de miért? Tehát összedolgozik Ipvesz-ről, nem hiszem. Mortal igaza van, egy végtelenül önző szemétláda voltam, de most már nincs mit tenni, itt vagyunk, és van egy olyan érzésem, hogy mindezek ellenére ő a végső kitart majd mellettem, ahogy mindig. Ja. Ének a jó társak. Aki ha kell meg gondolkodás nélkül kiukasztja a tornait. Név Maras kapitány. Maras kapitány. Viszidis. Hát lehet annak is hívni, de inkább Pótnak szoktuk. Hím úgy beszél, mint valami kalóz, és szaga is pont olyan. Na tudod, ilyen egy kalóz szaga. Itt a legendás Mars kapitány, aki valószínűleg sohasem volt igazi kapitány, de mégis a egyik legigazibb figura, akivel valahogy találkoztam. Ugyan Kelvin monarchia a valós hatalom és törvénykezés király mellett 12 tanácsának kezében van, sokak szerint kizárólag az ő kezükben, még a király maga már csak báb és szimbólum, akárhogy is a tanács tagja és a város leghatalmasabb állatai legtöbb, a király után a legtöbb esetben nem csak politikusok, de nagyhatalmú üzletemberek is. You know, I have a feeling this night's just getting started. We were almost finished. Yeah. You don't want to quit, do you? No, Sonny, I don't. Thanks, partner. Yeah. You've seen better days too, haven't you? You've seen better days. I'm glad you made it, partner. You can swim after all. Szóval mégis tudsz úszni. Yeah. Ja. Or the river spat me out. Vagy még a folyó is kivett magával. Well, what about your guns? Did you throw them away? Hell no. Where they go, I go. And where I go, they're coming with me no matter what. I'm seriously amazed you're still alive. Yeah, sure. Na jó. Na akkor kapitány. Cluck me. That's old Captain Marsh. I thought he died 50 years ago. I think I must have hit my head pretty badly. Say, isn't that Captain Marsh? You see him too? Oh, thank the gods. Ho, 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 lads. What the hairy devil are you doing out here? Isn't it a bit cold for a swim? Hát egy picit. It was warm on the ship, at least while it was burning. I bet it was. Arr. Hey, Captain, how's it hanging? It's hanging all right. Arr. What about you lubbers? What was all that ruckus, eh? Oh, I think someone tried to kill us, Captain. Again. Come on, Boise. There's nothing new there. Ebben nincs semmi újdonság. Yeah, old rust can't be scraped away. Did you see anything, Captain? Arr, of course I have. A burning ship. Then two cocks suddenly learned to fly. And even swim, by gad. Oh, what a time to be alive, eh? Micsoda időket élünk. Jaj, tetszik a mondókája. You haven't changed a bit, old man. Sure I haven't. I'm steady, like the Sea of Clawville. Yeah, except that Clawville doesn't have a sea. Of course it does, laddie. Just not here in Clawville.
Okay, that's too much for me. Ez is túl sok lesz nekem. Oké. Kapitány nagyon nagyobb legenda, mint mi bármikor leszünk. Mindenki csak kapitánynak nevezi, pedig valószínűleg sosem hagyta el a szárazföldet. Átad le egy fickó, de még azt is lehet, hogy látott valami hasznosat. Have you heard the name Madame Zavas? When I was young like ye, they were talking about a gorgeous crocodile with that name. Aye, beautiful and deadly. Just how I like my women. Me too. It's her, yeah. Less beautiful now, but just as deadly. She has something to do with the burning ship, eh? You're quite the detective. So I've been told. Black car stopped not far from here. A rich-looking car, shiny and all. Yeah? What else? Two big lads stepped out of it. One of them was looking like some kind of cow. The other was a cat, a big cat. They were fancy looking at the ship. I don't blame them. It's not something you see every day. I swear on all the saints of the sea. Arr. Just a wild guess. Was it a ram and a bobcat? Exactly. Are you friends of theirs? None. Well, an acquaintance. It's the bouncer of the Tsar Club, and the goon that was hanging around Ibn. Oké, akkor Ibnek valami köze van. Gloomy gods. Zavas answers to Ibn too. Or at least they're connected. Yeah. That sounds exciting. Easy, old-timer. Archibald Conway. This Ram fella, what did he do after watching us? Nothing at all, laddie. When that lovely ship started to sink, they got into their pretty car and got away like bats out of hell. So they didn't see us swimming to shore? I wouldn't know that. What now? I don't know. We can't go to the station, that's for sure. Well, we agree on that. I think I broke a rib or two. My sight's getting blurry. Pluck me. You know what this means? Oh, no. I'd rather go blind than go to Bubo's. Bubohoz, ne? We have to, pal. I'm not your pal, especially after tonight. Come on, we got no choice. Well, we survived the burning ship. I guess we'll survive the madman too. Don't be so optimistic. Szóval a Bubó lakására kell menni. Do you know anything about the place called the Sweltering Nile? Szerintem semmit nem fog tudni róla. Of course I do, me boys. But they don't really tolerate folks like me there. Not surprised. Have you heard anything unusual about it? Sure I have. They have the most beautiful wenches there, laddie. Like sirens of the sea. And they're willing to do anything for you. If only I were a spring chicken like ye are, I'd be already running over there. Well, actually, Captain, that's where we came from. On a burning ship? Bloody hell!
You know how to live, lads. We're doing our best, Captain. Hey, That's good. Gibby. Jó, oké. Nem kérdezek semmit a felesleges szerintem. Személyek. Jó volt a bejáratnál. Black Jackie és a kis szőrös barátja mindent megtesztek azért, hogy főbe rakjunk. Eddig nem is jártak sikerrel eddig. Most jön Dr. Bobo. Dr. Reginald B. Bobo, Üles Bagoly hím, egy vén neurotikus, ronda, igen, már is persze. Bobo szinte egy intézmény, ő tartja egyben és életben Colville gangstereinek a nagy részét, és olykor még a zsaroknak is, ha nem hivatalosan szeretnél szervizeltetni magukat, megfelelő ellenjuttatásokért cserébe természetesen. Bobóhoz megyünk? Az öreg Bobó lakása egyben a rendelője is, biztos ő benne, hogy ő illegális, de az én otthonommal is hasonló helyzet, azzal kivétellel, hogy a legalábbis nincs tele szervekkel és végtagokkal, legalábbis amennyire én. Clawville. You tried it again, but I'm still alive. Chapter 3, ott itt Kaszt. Hagyjuk abba itt, és Bubo akkor... used to work at the PD as a coroner and pathologist. Then a couple of limbs and organs went missing, and the morphine stock suspiciously depleted, so the force said goodbye to him. He then set up a private practice, but lost his license pretty quick. Now he's doing something that vaguely resembles medicine, fixing up gangsters and bent coppers. Or pigeons like us. I hadn't seen the doc since he had to pick a dozen pellets out of my drumstick. Thanks, Marty. Aha. Szerintem az lesz, hogy én itt így félbevágom ezt a részt, és a harmadik fejezetet én szerintem... Well, well. Look who the cat dragged in. The one and only chicken coppers in the rotting flesh. Nem ugorjuk át dialógusokat. Nocsak, itt látnak szemeim, a csirke húsok, tollas élet nagyságokban. Good evening to you too, old owl. Egész szép estét, vén Bagoly. Has he shot you again? Not yet. Még nem. Ha, it is to laugh. I just need a strong painkiller, and since we're already here, some information too. Hát lehet fordított sorrendben is. Well, then I hope your pockets are full. We just crawled out of the river, so if it's all right with you, I can pay with a pocket full of mud. Well, I owe you one anyway. Hát úgyis jövök nektek egyel. One? Don't make me laugh, Bubo. You're indebted to us for the rest of your life. Okay, tell me what's wrong and do it fast. It's a busy night. On New Year's Eve, animals love to shoot or even eat each other. Tell me about it. Tonight's starting to remind me of the bloody New Year's Eve. Or worse. Yeah. Blah, blah, blah. Did you come here to cry me a river? Spit it out. Then get your wobbly waddles out of here. Ursula will be home soon. Ursula nem is kell. Ne! Ez egy nagyon rossz vicc!
Ez kurva rossz vicc! Ah! Ha valaki nem vágja, Dr. Bubó, a régi rajzfilm, madaraknak fogsor, diktál beteg, írja a doktor, beszélj majd az utókor kiről, ha-ha-ha-ha, Dr. Bubóról. Kérem a következőt, az egyébként a címe. Na de, Ursula volt a asszisztens, ha jól emlékszem. Charming as ever, old bird. Hát ez egy parahely. Még ezt a személyekről. Ne, és tényleg egy medve! Azt a medes! Jó, oké. Jaj! Annyira tudtam! Jaj, én de imádtam azt a sorozatot! De tényleg madaraknak fogsor volt egy ilyen rész a zenébe, és volt egy rész, amikor tényleg a madár nem tudott tenni. De fáj a foga. De nincs is fogad! Az a rész megmaradt. De azon kívül nem igazán volt olyan, ami megmaradt még abból a szériából, csak azt, hogy Ursula tudtam, hogy a nővér lesz, aki egy medve, és tényleg medve, és annyira jó. Jaj, de imádom. Ez egy tök jó kis easter egg. És ezt a külföldiek fix nem fogják érteni. Ezért annyira jó játszani, komolyan. Nekem eddig el tudom mondani, hogy eddig kurva jó játék, csak ez miatt is. Jaj. Ursula Fagaria, barna medve, nőstény, egy nagy medve hatalmas szívvel. Ez szó szerint. Jó, oké. Eddig ők így a kedvenceim. Most komolyan. Ez annyira jó ide passzolt, hogy ez kurva jó. Nem hittem volna, hogy egy ilyen jó rész lesz ebből mai napra. Legalábbis nekem ez így tetszett. Meg akarom most még nézni, hogy mennyi van hátra a játékból, úgy összességében, mert nem tudom. Végigjátszás. Aha, 100%-hoz 10 óra. Összesen 11 óra kell. De maga az egész játék az nem annyira hosszú. És most tartunk úgy nagyjából a játék felénél, ami egy azért érdekes dolgot feltételez. Oké, és akkor szerintem ebből még lesz pár rész. Holnap jelentkezek, és visszük tovább a sztorit. Szerdán nem lesz ugyebár rész, de csütörtök pénteken lesz. Reménykedek. Majd meglátjuk. Mindenesetre köszönöm, hogy itt voltatok.